2 music team. Number 1, choose the songs that are easy to sing. Consider no sino ti audience mo. Sabali ti wagas ti panagtukar no youth fellowship, conference, kan sabali ti Sunday service. Saan nga mabalin nga ti praise and worship kat agbalin nga pang battle of the bands ti style na. Uray tay ki nga mausar, make sure nga maabot ti congregation na saan nga uray lang aguyak-uyak ti members kapot kinangato na. Diyan na papasok ang number 2, practice. Bakit may practice? Practice makes perfect. We attend practice because we don't stop developing. Every gift needs to be developed. Pride, di ba na kanya mga saan mo kasakulan, or kasano kakalaing, but no one is irreplaceable. God can bring someone to replace you if your heart is not right. Number 3, eyes focus on Jesus, but also focus on the worship leader. You are part of the team, you can worship God with eyes open. Siputan tag cues and hand signals the worship leader. Tapos saan ka nga? Maiyaw, awa. Number 4, the service continues after the praise and worship part. Saan nga po nalpason ti praise and worship, nalpas mo tanin ti ulti music team, agin inunada nga runwar, agi istoryaan dan, ta kinalaing dan, agbaot ti drums, no, pinangbaw niya na ganan, pinangkurang-rang dati gitara. Mabalin, saan mo pa'y kumati pagtugawan nyo, agdengag kay ti sermon, riknaan nyo na sidagan nga malpas, tapan kayo manan nga grading, agtukar, saan nga apan da kayo palang ayaban, ay store nga pag-is tambayan nyo.